alright එතකොට අපි මේ සිද්ධ වෙච්ච වැරද්ද මේ විදිහට නිවැරදි කරගමු. මෙතන එන්න ඕන එක 163.1.192 163.1.192 163.1.192 and 163.1.192. Right, and this goes the same way. 163.1. And this is 193.1. Hold on. Yeah, 192 again. This is 192. And as well as here 193.1.192, 193.1.192. Here I have taken 193. Oh my god, මට මේ 9 ගණනුයි 60 ගණනුයි හරියට මාරු වෙනවා ළමයි. Yeah. Thank you, Lalindi. And Lalindi, thank you for taking that into my mind, right? Like, do කිව්වේ නැති වුණා නම් ඒක මගේ අතින් mistake එකක් විදිහට ඉස්සරහට යන්නේ. Right, let me recheck. Okay, this is been like okay, right, okay. So it is the first subnet, and all right. Then yeah, I'm taking as the second one as 128 one, that particular one. So I divide it by taking it, yeah. So it gives us 143, yes, 159, yes, yes. Right. Okay. So මෙතන මම ලියාගත්ත විදිහට ලියාගෙන ඉන්නේ මම වැරදිට මගේ අතින් ලියවිලා තියෙන්නේ. Method is not wrong, right? But I have මට ලියනකොට 190 ගණනුයි 160 ගණනුයි පැටලිලා තියෙනවා. So please go through your calculation if you copy it from the screen and make the arrangements, right? So this is the final math that we have done, the 10th one, right? So just make sure it is okay, right? And people, today we are going to do the IP calculation on the network diagrams that we have drawn, and as well as the past paper questions as well, right? So yeah, can I have the confirmation that you are like done with this thing or not? Like still you are copying things or not? Is it okay for us to move? Okay.
Right. Okay. So, right. Okay. All right. So I'll move to the questions, the network questions that we have done. So what you have to do is like, let me take the questions first. Network diagram questions. Yeah, now I'm talking about these questions. කියන්නේ ඕගලන්ගේ question set එකේ මුලින්ම ඉන්නේ මේ ටික. Without IP addressing කියන heading එකකින් you are getting 13 questions for diagramming, then the calculation part, then after these particular things. So in there you don't need to like draw all these things. All these things means like මට ඒක delete කරලා attach කරන්න බැරුණා මම මේ අරකෙම copy එකක් අරගෙන IP addresses ටික මම කළා නේ ඔයගලන්ට introduce කරේ. So you can assign the things to the starting from the 8th question, right? So you refer the diagram, the 8th one, right? And figure out how you are going to like assign the IP addresses from when to when. Right now, if you take the 8th question, so let me go to the 8th one, the 8th network diagram. Let me see. We have draw that. Yes, the 8th one. Nine, 10, 11 is here. And where's the 8? Where's the 8? Is this the 8? Yeah. So 8th one is over here. Yeah. So server. Yeah. Now this was the question about the DHCP server, right? And I have told you it is two different networks, and you need to like one should be given the IP address dynamically, and the other one should have the internet facility, right? So in the question they have said network 1 has the IP block is this 130.45.16.0/22, and LAN 2 has 150.55.32.0/22 IP block, right? So I'm asking you to like assign the IP addresses to the network diagram. So you can do it on two different manners. You can mark it from the same diagram that you have done, or you can create a new diagram, and then you can do the things. Like I think it's much easier if you like go with the same diagram that you have drawn, right? So yeah, so let me refer it. So give
give it a try, people. Then blocks දෙක දන්නවා. LAN 1 එකටයි LAN 2 එකටයි. So you have to find the range, and from that range you have to assign like how many for the first LAN, LAN. So 15 devices are there, and the second LAN is having 20 computers and a scanner, right? So for those 15 devices, you have to say, so for 15 devices, these are the 15 IP addresses that you are going to use. So you don't need to like write one after the other. So you have to say the range. එකේ ඉඳලා 15 වෙනකම්. එහෙමත් නැත්නම් 10 ඉඳලා 25 වෙනකම්. 11 ඉඳලා 25 වෙනකම්. right? ඒ වගේ IP range එක විතරයි. ඔයාගේ IP range එක මුලින් හොයාගත්තම it's a huge range it's going to be. So from that range you have to propose like what is the 15 IP address that you are going to use. So what එකිනෙකට වෙනස් IP addresses 15ක් වුණත් දෙන්න පුළුවන්, that is no problem. But the easiest way is like same, like take the IP addresses from this point to this point. එකන වගේ IP range එක තිබ්බොත් බිඳුවේ ඉඳලා 255ට ඔයා කියනවා right මම 11 ඉඳලා 25 වෙනකම් තියෙන range එක අරගන්නවා IP addresses ටික ලියන්න කියලා. Right? So I'll do a one for you, right? Then you may follow the rest, right? So this is going to be 150.55.32.0/22, and the other one is 130.45.16.0/22. Yeah. So this is the way that you are going to do this. So they are asking us to have the IP addresses for each and everything, right? So when it comes to the diagramming part, you have to do the working. So you have to figure out what is the 150 thing is going to do, right? So 150.55.32.0/22, right? So it's better you check whether this is the network address as well, right? So to make it clear, there are 22 bits for the net ID part. So that means 8, 16, when we 32 තියෙන කෙනාගේ මැද්දෙන් තමයි margin එක යන්නේ දැන්, right? So it's better we check it is the one we like is it the network address that we need IP block එක දීලා කියලා දීලා තියෙනකොට, right? So how we are going to check 150.55. We are going to extract the 32. So nothing for 128, nothing for 64, 1 for 32, and rest of the zeros are going to be, rest of the things are going to be zeros because it's 32. And yeah, 1, 2, 4, 8, 16, 32, yeah. And the last octet also is containing 8 zeros. That is what happens when we extract this IP address. And margin goes from where? Margin goes after the 22nd IP address, right? Right. Right, so let's mark the margin like this. This is where the margin goes. So this part belongs to the net ID. This part belongs to the host ID. So to create the network address, what we are doing is staying the keeping the net ID part as it is and making the host ID into zeros. So it is what has happened. So this address gives the network address, right? So we can figure out this is the network address.
right? So therefore, network address is 150 dot නැතුව පැත්තෙන් ලියන්න. එතකොට මට broadcast එක මෙතන ඇදලා පෙන්නන්නත් ලේසි. 150.55.32.0 is going to be the network address. Right. Yeah. Then the broadcast is going to be like we have to keep the net ID as it is and make the host ID into all ones. Right. So how we are going to do is we are going to keep 150 as it is, 55 as it is, and in the third octet until the 6th bit we are not going to change, but the last two zeros will become 1. මොකද margin එක එතනින් ඇදලා තියෙන නිසා. Right, and the very last octet you will be finding all the zeros are turning into ones. Right, so in that case you can take 150.55.32 plus 3 11 කියලා 3, so that means 35.255 කියලා මෙයාගේ broadcast address එක. Right, so 150.55.001 එතකොට මාකප් එක මැකෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා ළමයි. Right, so this will become 11.111. Right, එතකොට I'm missing a zero. 001,000 කියන තුන් දෙනා ඒ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මාජින් එක 22 කියන තැනින් ඇඳෙන නිසා ඊට පස්සේ එතකොට මේ ටික තමයි net id, මේ ටික තමයි host id වෙන්නේ. Right, so this generates an IP address 150.55.35.255. Right, so the range is going to be in between right, so that means just now what is it? 150
55 dot 32.1 from 150.55 dot 30 35 තියෙන උන් දැන් 32 ලිව්වා 32 තියෙනවා උන් දැන් 35 32.1 වල ඉඳලා 35.254 වෙනකම් රේන්ජ් එක ළමයි මට තප්පරයක් දෙන්න හරි ළමයි කන්ෆර්ම් කරන්න මේ කරපු දේ තේරුණාද කියන්නේ අපි මේ බොහොම සරල දෙයක් කරලා නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එකක් දීලා තිනකොට එන්නේ IP එකක් දීලා තිනකොට නෙට්වර්ක් එකයි බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එකයි ලියාගත්තා ඊට පස්සේ රේන්ජ් එක හදාගත්තා right hari now your requirement is like assigning 15 address මෙතන තියෙනවා addresses ගොඩක් නේද ඔයගොල්ලෝ devices මේකට high කරන්න පුළුවන් devices ගන්න ගැන හිතලා බැලුවොත් it has 2 to the power 10 minus 2 22 ෙන් කැඩෙන්නේ host id පැත්තට එනවා bits 10ක් so if you think about the number of host the maximum number of host you can take 2 to the power 10 minus 2 that means 1022 host මේකට high කරන්න පුළුවන් that means මේ range එක 1022 range එකක් 1022ක් IP address දින range එකක් මේක මොකද මෙයා මෙතන පටන් ගන්නේ 32න් ඊට පස්සේ මෙතන ඉවර වෙන්නේ 35න් ඒ කියන්නේ 32 තියෙනවා එකේ ඉඳලා 255 වෙනකම් මෙතන 33 තියෙනවා එකේ ඉඳලා 255 වෙනකම් මෙතන 34 තියෙනවා එකේ ඉඳලා 255 වෙනකම් 35 තියෙනවා එකේ ඉඳලා 255 වෙනකම් right so altogether it will give you 1022 right so a 1022න් ඕගලන්ට කැමති IPs 15ක් තමයි මෙතනට දාන්නේ right diagram එකට දාන්න තියෙන්නේ එතකොට ලේසිම දේ තමයි ඕගලන්ට වරදින් නැති 15ක් ඒ කියන්නේ දැන් අපි එකෙන් පටන් ගත්තොත් 1 2 3 4 15 කියලා ගණන් කරාම 15යි කියන එක අපිට සර්ටන් දැන් සමහර අය වරද්ද ගන්නවා රේන්ජස් දාන්න ගියාම ඔය එකෙන් පටන් ගන්න නැති තැන අල්ලගත්තම දැන් ඒ කියන්නේ එකේ ඉඳලා 15 වෙනකන් දාන්න හම්බ වෙනවා කියන්නේ ලකි. ඔයාලට 10න් පටන් ගන්න කිව්වොත් 10 ඉඳලා 15ක් දාන්න කිව්වොත් 10 ඉඳලා 24 වෙනකන් තමයි අපි යන්න ඕනේ. 25 වෙනකන් නෙමෙයි. මොකද 10 කියන්නේ බිඳුව වගේ තැන. 11 තමයි එක වගේ තැන. ඒතර 11න් පටන් ගත්තොත් තමයි 25 වෙනකන් යන්න ඕනේ. 10න් පටන් ගත්තොත් 24 වෙනකන් තමයි අපි යන්නේ. ඔන්න ඔය තැන් ගැන පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න. right so what you are going to say is now in this kind of a question it's better you write right so I'm writing what to be written like after the calculation right so I'm writing it like this for LAN 1 devices the IPs from 150.55.32.1 to 150.55.32.15 will be used within brackets I say for 15 devices right මොකද අපිට ඔක ඩයග්‍රෑම් එකේ ඇඳලා පෙන්නන්න බෑ අපි dots දාලානේ තියෙන්නේ අපි එකින් එකට වෙන වෙනම ඇඳලා තියෙනවා නම් so we can like say what are the things
one by one අපිට කියාගෙන යන්න පුළුවන්. Right? So with this calculation, we say, okay, this range is going to be for the LAN 1 devices. So in the very same way, for the LAN 2 devices, you have to do the calculation and find the range, and then you have to say these are the devices, these are the IP range that is going to use for the devices in the LAN 2. Right? So in LAN 2, they say there are 20 computers. Right? And again, when it comes to the routers and L3 switches, and may point is important. When it comes to the routers and L3 switches, these things will acquire an IP address from each and every network that it is connected with. This will collect IP addresses from each and every network that it is connected with. එයා connect වෙලා ඉන්න හැම network එකකින්ම ඒ network එකේ ඒ පොඩි LAN එකට අදාළව තියෙන IP range එකෙන් එක IP එකක් එයා අරගන්නවා. එහෙම තමයි ඒ LAN එකේ ඉන්න කට්ටිය router එක දකින්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ එයාගේ network එකේ ඉන්න අය. Right? So like if you think about this, so it is 150.55.32.1 වල ඉඳලා 32.15 වෙනකන් අපි පාවිච්චි කරනවා. So ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති IP එකක් මේ range එකේ තියෙන කැමති IP එකක් මේ devices වලට පාවිච්චි නොකරපු දෙන්න පුළුවන් switch එක පැත්තට. Right? එතකොට ඒක දෙනකොට නම් switch එක ගාව ඒක indicate කරන්න. මොකද ඒක just one single address. Right? So 150.55.32.16 ලේසිම වැඩේ ඒක. Right? Yeah, my whiteboard is giving a very hard time for me. And unfortunately, my computer memory is not like it's expensive to upgrade, so which I'm still trying to. Right. So what I'm saying is the address that comes to this point. So it is going to be 150.55.32.16. Right? So in the very same way, ඔගොල්ලෝ මේ පැත්තේ devices ටික හොයාගත්තම IP range එක හොයාගත්තම you have to give one particular IP to this point, as well as remember to give IP address to this point as well. මොකද මෙයාට මේ switch එක දෙපැත්තෙන් router එකකුයි switch එකකුයි දෙකක් connect වෙලා තියෙනවා. Right? So remember to have that. තේරුණාද? Confirm කරන්න. Okay, how about others? All right. Lalindiduwa, පුතේ කවුරු හරි කතා කරනවා මට clearly ඇහෙන්නේ. Right, so I got two questions. So Lalindi is asking to all right, okay, Nirvana is saying to clear it one more time. Hari. Then හරි මම නිර්මාණයේ තැන ඉඳලා මම යන නිර්මාණ මේ calculations ටික කරගත්ත විදිය clear නේ? ඔව් සර්.
ඔව් සර්. તો රේන්ජ් එක අරගත්ත විදිහත් ක්ලියර් නේ. මේ 32 එකේ ඉඳලා 35 254 වෙනකම් කියන එක. සර් මේ රේන්ජ් එක පොඩ්ඩක් ආයි කියන්නේ හරි. 35 රේන්ජ් එක ගත්ත ඒ විදිහ. 35 ආවේ දැන් මේ නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එක ආපු විදිහ තේරුණාද? ඔව් සර්. හරි. net id host id වෙන් කරගන්නේ සහන්. ඔව් ඒ කියන්නේ වෙන් කරගෙන අපි නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එකයි බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එකයි හොයාගන්නවනේ. එතකොටනේ අපිට එහෙමත් නෙවෙයි. network address එක තමයි පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඒකේ 32 ආවේ කොහොමද? 32 ආවේ පුතේ මේ දැන් මේක හරි සර්. හරි තේරුණාද? ඒක හරි සර් හරි network address එක හරි. හරි. ඒතර මේ range එක බ්‍රෝඩ්කාස්ට් තමයි සවුල තියෙන්නේ. හරි බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එක ආපු හැටි ක්ලියර්ද? මෙයා 35 උනේ ඇයි කියන එක ක්ලියර්ද? සර් අර host id එකේ bits ගන්න නේද ඒක ආවේ? අන්න හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තැනට එකේව දෙකක් ආපු නිසා මෙන්න මේ ඔක්ටෙට් එකේ අගය 35ක් වුණා. හරි සර් ඒක ක්ලියර්. මේ range එක තමයි අවුලකට තියෙන්නේ. හරි. රේන්ජ් එක හොයාගන්න මෙහෙමයි නිර්මාණ එක හරි ලේසි. ඔයාගේ නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එකට එකක් වැඩි අගය. ඒ කියන්නේ නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එකේ කෙළවරේ තියෙන බිඳුව නම් ඔයාලට මෙතනට අරගන්න තියෙන 1. right? ඒක තමයි starting point එක. right? එතකොට ending point එක වෙන්නේ broadcast එකට එකක් අඩු එක. ඒතර broadcast එක තියෙන 255 නේ. ඒතර last octet value එකෙන් එකක් අඩු කරන්න 254. clearද? clear සර්. හරි. හරි. ඊට පස්සේ 15ක් තියෙනවනේ. මේ LAN 1 එකට 15යිනේ තියෙන්නේ devices. එතකොට ඒ 15ට අපි කැමති 15ක්. මෙතන ලොකු address range එකක් තියෙනවා. අපි කැමති 15ක් තෝරගන්නවා. එතකොට ඒකේ තෝරගන්න ලේසිම විදිහ තමයි මේ පටන් range එක පටන් ගන්න තැන ඉඳලා 15ක් count කරගන්න එක. දැන් පටන් ගන්න 150යි 55යි 32යි 1යි 1 2 3 4 කියලා 15 වෙනකම් count කරගන්න එක. ඒකයි මම ගත්තේ from 150.55.32.1 වල ඉඳලා 150.55.32.15 වෙනකම් ගන්නවා. clear? හරි සර්. හරි. ඊළඟට අපි මේ L3 switches and routers පාවිච්චි කරනකොට L3 ආයෙත් පොඩ්ඩක් 35 ගත්ත විදිහ කියන්න පුළුවන්. 35 ආපු විදිහ. මේ තියෙන මේ මම මේ රතු පාටින් සංකලවරහනක් දාලා තියෙනවනේ. ඔව් සර්. මෙන්න මේ රතු පාටින් දාලා තියෙන සංකලවරහන තමයි ඔයාට dotted notation එකේ තුන්වෙනි කෑල්ල හදන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙන අර එක බිංදු සෙට් එක නිරූපණය කරන අගය තමයි ඔයාව ලියන්නේ. තේරුණාද? ඔව් සර්. හරි. ඒකෙන් තමයි 35 හැදෙන්නේ. clear? හරි සර්. හරි. මොනවද මගෙන් අහලා තිබ්බ අනිත් ඒවා කොබලන්න හරි. right. දිල්සර අහලා තිනවා so from when does the third octet changes? දිල්සර මට ඒක clear නෑ. ඒ කියන්නේ when does the third octet changes කියන්නේ තුන්වෙනි එක වෙනස්. ඒ කියන්නේ අපි margin එක දිල්සර තියෙන්නේ 22 වෙනි bit එකට පස්සේනේ. එතකොට අපි වම් පැත්තේ ඉඳලා 22ක් ගණන් කරලා මෙහෙම මාජින් එක ඇඳගත්තා. ඒතර මාජින් එක ඇඳෙන්නේ third octet එක මැද්දෙන්. third octet එක මැද්දෙන් මාජින් අඳිනවා කියලා කියන්නේ third octet එක වෙනස් විය හැකියි කියන එක. තේරුණාද දිල්සර? right hari and කවුදන්ට එකමයින් වෙලා ඉඳින්නේ නේද? yes yeah so දැන් අපි මෙහෙම range එක හොයාගත්තම ගලින්දී අපේ network diagram එකේ තියෙන L3 switches layer 3 switches නිකන් switches නෙවෙයි normal switches වලට අපි IP addresses දෙන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. LAN එකක් හදාගන්න පාවිච්චි කරන switches වලට
නැත්නම් hubs වලට අපි IP addresses assign කරන්නේ right හැබැයි layer 3 switch එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ එකිනෙකට වෙනස් networks දෙකක් connect කරගන්න and again the router right when you are using those two devices ඔයාට ඒවත් එක connect වෙලා ඉන්න හැම network එකකින්ම එතකොට දැන් මෙතන අපේ diagram එක ගත්තොත් අපේ L3 switch එකත් එක්ක දෙපැත්තේ networks දෙකක් connect වෙලා ඉන්නවා LAN 1 එකයි LAN 2 එක. එතකොට LAN 1 side එකෙන් එනවා ඒ පැත්තට අදාළ වෙන IP එකක්. LAN 2 side එකෙන් එනවා ඒ පැත්තට අදාළ වෙන IP range එකෙන් IP එකක්. right ඒක තමයි ඒ දෙපැත්ත එයා අඳුන ගන්න ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ දැන් නැත්තම් L3 switch එකට බැරි වෙනවා LAN 1 එකෙන් එන කෙනෙක්ව LAN 2 දිහාවට තල්ලු කරන්නත් LAN 2 එකෙන් එන කෙනෙක්ව LAN 1 දිහාවට තල්ලු කරන්න. Same goes with the router. right දැන් අපිට router එකේ මේ ඉන්ටර්නෙට් සයිට් එක මාක් කරගන්න විදිහක් නැහැ හේතුව අපි දන්නේ නැහැ එළියේ මොනවත් එක්කද එයා කනෙක්ට් වෙන්නේ කියලා. right එතන මාක් කරගන්න අපහසුයි අපිට. ඒකට ඩීටේල් එකක් නැහැ. ඒක නිසා අපි දන්න කියන අපේ කැල්කියුලේෂන් එක තියෙන පැත්තේ ඩීටේල් එක විතරයි අපි මාක් කරන එක කරන්නේ. ලලින්දි ක්ලියර්ද? right. Dear Sarah, oh yes, we have to assign an IP address to the router in LAN 2 because like that's the theory. That's what practically happens. right මොකද router එකෙන් දෙයක් එළියට යවන්න router එකට එළියට දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ එයා LAN 2 එකේ කට්ටියව අඳුරන නිසා. ඒක නිසා එයාට මේ මම රතු පාටෙන් ඇඳලා තියෙන සයිඩ් එකට router එකේ IP address එකක් assign වෙන්න ඕනේ. clear ද දෙල්සර? Yeah, L3 switch take two IPs because it is connected with two networks. මෙයා networks තුනක් එක්ක connect වෙලා හිටියනම් එයාට IPs තුනක් එනවා වටේට. right it doesn't matter how many it's going to connect with, each and every LAN is going to give it a IP address from their range. right හරි clear ද වැඩේ? තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? හොඳයි ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහන එක. right එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දේවල් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ක්ලියර් වෙනවා දේවල් ටික. ඒක සෑහෙන හොඳයි. හරි. ක්ලියර්ද මේ LAN 2 එකට දාලා දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්ද? හරි. කරන්නකෝ ඒ ටික. මම මේ කැල්කියුලේෂන් එක මෙතන පේන්න තියෙනවා. You modify your network diagram and send me the picture. Right? So I can see whether it is gone in the correct manner or not.
චාරුක, how about you පුතා? මේක ක්ලියර් කරගන්න එක ලේසිද? මගදීනේ කනෙක්ට් උනේ. සර් ඔබද සර් මේ අතන මේ හොස්ට් ID එක කොහොමද බිට්ස් මේ 9ක් එන්නේ 9ක් නෙවෙයි. 10ක් තියෙනවා නිර්මාණ. ඔය මේ අහන්නේ අපි හදපු ගාන නේද? සර් කියන්නේ උඩම මේ net ID host ID වෙන් කරලා තියෙන තැන host ID එක පැත්තේ ඔව්. සර් 9 නේ තියෙන්නේ කෝ බලන්න. yes 9ක් නෙවෙයි. ඒක මගේ අතින් එක බිඳුවක් මිස් වෙලා. ඒ බිඳුව එන්න ඕන. ඔව් එතන තව 0ක් එන්න ඕන නිර්මාණ. 10ක් එන්න. එකේ වගාන මම හරියට දාලා තියෙනව නේද? yes. නිර්මාණ ක්ලියර් නේද? එතන මගේ මිස්ටේක් එක තිබුණද? හරි සර් හරි
හරි ළමයි මොකද තත්ත්වය අනිත් එකේ right ඉන්න දුව මම බලන්නම් yes okay darling let me see yes all right yeah yes yeah and Lalin be careful like did I mix up yes 130 yes I think I mixed up because I considered the second IP which was belongs to the land 2 to explain the question right so according to you it's correct yes and when it comes to the land 2 you have to go with the other things නේද මම කරපු එක land 2 වලට පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා right එතකොට ඔගොල්ලෝ මෙතන පොඩ්ඩක් හදාගන්න මේ land 2 වල devices 20ක් ගැන කතා කරනවා 20 devices and a scanner right so මෙතන එන්න ඕනේ 15 නෙවෙයි එහෙනම් 20 land 1 උත් නෙවෙයි land 2 so this is 20 for 20 devices right and calculation is perfect and this should be added more because we have to say about the what we call the scanner and for the scanner
150.55.32.21 will be used, right? And for router and the L3 switch, you can write it over there, right? Yeah, so from this side, it's going to be 150.55.32.22, right? For router, you can say 150.55.32.23, right? So L1 is going to go with the 15 devices. And people, there is a small doubt about the DHCP IP in this diagram. Let me review it and tell it to you, right? May moment can normally like server IP addresses are given in the questions. I take a deal and address කරන්න යන්න එපා. But මෙයා internally තියෙනකොට අපිට Deal sir, it's no problem. It's not a problem. It's not a problem. ඔයා L3 switch එකට 21 පාවිච්චි කරලා then scanner එකට 22 ද දුන්නේ. No problem. කොහොම හරි වෙන්න ඕනේ IP address එක unique වෙන එක විතරයි. Right? ඔයා PC switch එකට 20ක් අරගෙන scanner එකට වෙන IP එකක් අරගෙන L3 switch එකට වෙන IP එකක් දීලා router එකට තවත් IP එකක් දෙන්න ඕනේ. Right? Doesn't matter. Yes. Deal Sarah, it's a must. කියන්නේ අපි network එකේ connect කරලා තියෙන හැම device එකකටම IP address එකක් දෙන්න ඕනේ. IP addresses දෙන්න බැරි devices LAN එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ ಜಾති දෙකයි. එකක් ඒ central device එකට තමයි අපි IP එකක් දෙන්නේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ switch එකකට hub එකකට වගේ එකට. ඒ ඇරෙන්න connect කරලා තියෙන ඕනම device එකකට we are assigning an IP address. Right?
Yeah, Dilsara, that's what I told you. DHCP එක ගැන මම චුට්ටක් රිවිව් කරලා කියන්නම් Dilsara. ඒකේ පොඩි doubt point එකක් තියෙනවා. Like same IP එක දෙනවද public එකක් විතරක් අරගන්නවද කියලා. I'll go through it and tell it to you, right? කොහොමද ඉතින්? Right, so if you are done with the 8th question, go with the 9th one, right? I'm doing the rest of the 8th question within a second. Okay, so regarding the first LAN or the LAN 1, so it's going to be what?
it's going to be something very similar to this calculation, because the IP or like the CID RCS it's /22 and it's 130.45.16.0 IP address is there, right? So the calculations are going to be I'll do it at the top. So it says 130.45.16.0/22. So that means 130.45.16 should be extracted. So no 128, no 64, no 32, but 16. And no 8s, no 4s, no 2s or no 1s. Right. So 8 zeros will be here. Right. So that means it's the same IP address which is going to act as the network address. And the broadcast is going to be 130 dot. This is the margin of the of this particular. I'm sorry. 130.45 dot, the correction will happen, people. So like 0001 00. So this is the place where we draw the margin, and these two become 1 dot all ones here. So which gives you 130.45 dot, here it's 16 plus 3, which means 19.255 as the broadcast. So the range is going to be, let me erase it. One 130.45.16.1 to 130.45.19.254. This is the usable IP range, right? So therefore you can write the suggestion right over here. For 15 devices in LAN 1, use the IPs over there. සර් 19ක් ගත්තේ ඔතන 19 ආවේ නිර්මාණ මෙන්න මේ ඔක්ටෙට් එක. මේ 19 කියන එක හැදෙන්නේ පුතේ මේ ඔක්ටෙට් එකට අදාළව තියෙන වැලියු එකනේ. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ඔක්ටෙට් එකේ එක සහ බිංදු රටාව කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක. එතකොට මේ මැද තියෙන එකෙන් 16 තියෙනවා, කෙළවරේ කියව දෙකෙන් 19 තුනක් හැදෙනවා. එතකොට 16 3යි 19යි. සර් එතකොට කෙරවල් දෙක අනිවාර්යෙන් ගන්නව නේද මම 16 අරන් තියෙන එක නෑ ඒක මෙහෙමයි. අනිවාර්යෙන් ගත යුතුයි. මොකද පුතේ ඔක්ටෙට් එකක් කියලා කියන්නේ 1.8ක් කියන එකනේ. ඔයාට බෑ 1.6ක් විතරක් සලකන්න. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ඔයා මේ 19 හදන්න මේ 8 දෙනාම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 19 කියන්නේ මේ තුන්වෙනි IP address එකේ තුන්වෙනි ඉලක්කම හදන්න 8 කැලි වලට කැඩුවම තුන්වෙනි 8 කොටස පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. right?
අපි අර මාජින් එක ඇඳ ගන්නවා කියලා කියන්නේ net id host id වෙන් කරගන්න. ඒක අපේ IP address එකට බලපාන්නේ නැහැ. තේරුණා? ඔව් සර් හරි. Right? For 15 devices in LAN 1, user use the IPs from let's say 130.45.16.1 to 130.45. This should be 16. Right, 130.45.16.15 කියන රේන්ජ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? Okay. So 8 වෙනි ගානට අදාළව IP calculation එක ඔන්න ඕක. Right, හරි. 9 try කරන්න. 9 try කළා මට එවන්න කට්ටිය ඩයග්‍රෑම් එකේ විදිහ කියන්නේ ඩයග්‍රෑම් එක ගාව හරි වෙනමම හරි කැල්කියුලේෂන් එක කරලා ඩයග්‍රෑම් එකට IPs ටික ඇඩ් කරන්න. දැන් මේකේ ස්කෑනර් එකේ IP එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒතර ස්කෑනර් එකේ IP එක CIDR දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයගලන්ට network එකයි broadcast එකයි හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මොනවාද අනිත් ඒවාට ගන්න පුළුවන් IP addresses කියලා. right? ඒතර ඒවයින් කැමති මේක තියලා තියෙන්නේ two computers printers and a scanner, two personal computers printer and a scanner. scan එකට දීලා තියෙනවා already. So printer and two computers වලට දාන්න පුළුවන් මොනවාද කියන එක හොයලා ඒක assign කරන එක විතරයි. ඒතර දීලා තියෙන IP එකෙන් range එක හොයාගත්තා. range එක ඇතුලේ තව IP addresses 4ක් දුන්නා. Yeah, Lalindi, I got your answer. Let me see. Okay. Okay, /29. Right, okay. 50. /29. 128, 32, 164, 32. 32 plus 64, 48, 48 plus 8, 56. Yes. Hari, hondai. Right, okay. So 57 to 62 years, 57, 58, 59, 68. Yes, perfect. Yeah, so all 6 things will be used. Hold on. Router 1 and router 2. I need to see how that has happened. දුව තත්පරයක් ඉන්න. ඔයාගේ router 1 router 2 කියන කතාව වර්ධින්න පුළුවන්. මොකද 9 වෙනි එක්කෙනාගේ diagram එක කොහොමද අපි ඇඳපු තැන. ඉන්නේ. Oh, right. Lalindi, then මෙතන පුතේ like don't think about the server side. අපිට server එකේ IP එක දීලා තියෙනවා. So which is correct.
server එකේ IP එක වෙනම දීලා තියෙනවානේ. එතකොට ඔයාට මේ දැනට දීලා තියෙන detail එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ LAN එකට අදාළ details ටික. මෙයා ගැන ඔයාට ටිකක් හිතන්න අමාරුයි. මොකද මේ වෙබ් සර්වර් එකට දීලා තියෙන්නේ only one IP address. එතකොට සර්වර් එකක් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන රවුටර් එකකට කීය දෙන්නේ කියන එක ඔයාලා ටිකක් ෆිගර් අවුට් කරගන්න අමාරුයි. ඒක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කැල්කියුලේෂන් පැත්තට යන කතාවක්. මොකද වෙබ් සර්වර් එකට public IP address එකක් තියෙන public IP address එකක් එක්ක ඩීල් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ LAN එක පැත්තට assign කරා නම් හරි. එතකොට දුවට අර router 2 කියලා ලියලා තියෙන එක මම හිතනවා දුවගේ කියන්නේ වෙබ් සර්වර් එක පැත්තට තියෙන එක කියලා. ඒක නොලියා ඉන්න දුව. No, and again, Dilsara, we are not assigning the IP addresses for DNS server because it is taken care of the ISP, Internet Service Providers. We don't know what's the IP address of the DNS server if it is not said to us, right? හැබැයි අපිට වෙබ් සර්වර් එකේ IP එක දීලා තියෙනවා. නේද? 197.34.67.54. That should be assigned on the diagram. ඒක ලියන්න ඕනේ වෙබ් සර්වර් එක ගාව. right? ටලින්දි හොඳයි. දැන් පුතේ මේක මේ diagram එකකට assign කරගන්න. right? හරි. මම තව විනාඩි 5කින් හදනවා 9 වෙනි ගානේ calculation එක. 9 ඉවර කට්ටිය 10ට යන්න. And Jinani, how about your situation, Lua? Is it okay? Right, great. Kushani, Mihin, how about you two? Is it okay with the calculation and assigning part? All right, okay. ලලින්දී මෙතන පුතේ අපේ අර devices range එකක් නැහැනේ. We have like illustrated separately PC1, PC2 printer scanner, so you have to assign individually for each and every component, right? අපි අර අපි දුව separately ලියලා පෙන්නන එකක් හොඳයි, but it's better you indicate it on the diagram since we can indicate it, right? Okay. Mihin, how about your situation? Right.
So we are going to do the calculation regarding this particular thing. So the IP is 192.168.45.58. Where we are going to do the calculation. Let's do it over here. I'm getting rid of this diagram. One nine two one six eight 45.58. Scanner's IP address is given in the question near the So it says assign suitable IP address to device if the scanner got IP 192.168.45.58/29. Right. So this is the given IP address which belongs to the scanner. Right. So you can straight away write it for the scanner. 192.168.45.58, and that will be used to figure out how the LAN works, right? So to define the network address out of this, so 192 will be as it is, 168 will be as it is, 45 will be as it is. So 58 need to be extracted. So no 128s, no 64s. 32 is there, 16 is there, 48, and 8 is there, 56. No 4s, 2 is there, and no 1s. So this is how the IP address of the scanner. And the margin flows from where? From after the 29th bit. 29 means from here the margin goes. So since the margin goes from there, so 192.168.45.00111 will be there as it is, and last three, which is the host. නේද? මෙයා තමයි net එක වෙන්නේ. මෙයා තමයි host ID එක වෙන්නේ. Right? So this gives you the what do you call the network address, which is 192.168.45. This is what? 56. That is going to be your network address. Right? Then the broadcast 192.168.45.00111 will not change, but the rest of the things 111 will change. So broadcast will come like 192.168.45.63. So from 56 to 63 is the broadcast or the IP range. So the usable is going to be 57 to 62. Right? So it's a small range. 57, 58, 59, 60, 61, 62. Only 6 devices is allowed. Right? So we know 58 is assigned to the, so if I write the IP range, it's going to be 192.168.45.57
to 192.168.45.62, right? So you can draw the things or like write the IP addresses on the specific device and show what are the things that you are going to use. So you must use 58 on the scanner because it's said in the question. Then you have to say it's 192.168. Let's say 57 goes to the PC1, 58 goes to the PC, no, 58 we can't use, 59 goes to the PC2, 60 goes to the printer, and 61 should be there for the router, right? So one IP is left, that means we can connect another device, right? So that's all we can go, right? So we just write it. ඒක ඩයග්‍රම් එකේ ලියලා පෙන්නන එක ඔයගලන්ට ලේසි සහ සාර්ථකයි. ඔයගොල්ලෝ වෙනම ලියලා පෙන්නුවට වැරද්දක් නැහැ, but it's better you go with the diagram. Yeah, let me see. Lalindi, yes, 32 to 22, okay. There's land 1. And this is 24, okay. All right, 150. Hold on. Lalindi duwa, like when it comes to the L3 switch duwa, LAN 1 එක පැත්තේ තියෙන එක්කෙනාට IP එක එන්නේ LAN 1 එකට IP range එකෙන් දුව. Not which is belong to the LAN 2. Right? එතකොට ඔයා scan එකට 21 දීලා තියෙන එක හරි. 1 to 20 මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා scan එක 21. Router එකේ end එක 23. Switch එක end එක 24. But you can't use 22 to the other side of the L3 switch. ඒක දෙන්නේ දුව ඒ පැත්තේ LAN එකේ. තේරුණාද දුව? Right, great. දිල්සර ස්කෑනර් එකේ කතාව තේරුණාද? ක්ලියර්ද? Right. So let me write it 168.45.57 and this 192.168.55.59. This is 192.168.45.60 and for right over here මේ routers වල IP addresses දානකොට එයාගේ මේ end එක පෙන්වන්න මේ විදිහට. නැතු නිකම්ම router එකට ලියන්න එපා because it can have many ends. Right? So it's 192.168.45. Let's say 61. Right? So you can go like that, and since the google.com's IP address is given, right, it says 197.37.67.54, 197.34.67.54, 197.34.67, 34.67.54. You can straight away write that because it's straightly said.
this is the IP address of the web server, right? So you are not going to give an IP address for the DNS server because it is not provided in the question, right? So in that situation, you don't have any idea how to do that. But and as well as you are not going to go with the router which connects the switch to the web server, right? Because we don't know what is the range and what are the details of it. හරි මේක තේරුණාද හැමෝම පොඩ්ඩක් මට reply කරන්න. I need the confirmation. Right, අනිත් අය okay, so go with the 10th one. Yeah, it's going to be a huge one. Yeah. Yeah, so it's only the IP block is given, the big IP block. So when you are like decompose or like මෙයාව separate කරනකොට subnets වලට, right, ඒක ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කරන්න කියන එක දැන් දන්නවා. and then after ඔයගලන්ට මේකේ මේ කියන්නේ devices ගන්න specify කරලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා subnet වල network address එක විතරක් හොයාගත්තා නැති. එතකොට වා network address එක විතරක් subnet එකක් මෙහෙම වට කරලා තියෙන තැනක branch 2 එකේ subnet branch 2 එකේ block එක මේකයි කියලා මෙතන ඉස්සරහින් ලියන්නයි තියෙන්නේ. right, මොකද branch එකක් ඇතුලේ ඕගලන්ට කියලා නැහැ කොච්චර devices ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. right, so we don't know. So on that cases block එක විතරක් ලියවම ඇති. Oh, Lalindi, about your questions. Can I use an IP address which is used for a computer in LAN 1? Lalindi, do මට ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි නෑ. Can I use an IP address which is used for a computer in LAN 1 for what? No. Never do it. Like if you are given an IP to some device, that cannot be used to the switch. ඒක IP එකක් දුන්නොත් ඒක එක්කෙනෙකුට assign වුණා එච්චරයි. ඒක වෙන කාටවත් ගන්න බෑ. Right? So you have to use something else, some other IP address to the L3 switch. Right? Like IPs are unique. Once it is given, it is given. Got it? Yeah, දුවගේ answer එක වැරදි වෙන්න හේතුව දුව මේ මම ඉන්න මම මේක ගන්න. ඊළඟට මම මෙතන කරගන්න. දැන් දුවගේ LAN 1 එකට එන්නේ දුව 130.45.16.0 කියන range එක නේද?
දුව ඒකේ L3 ස්විච් එක පැත්තට ලියලා තියෙන්නේ 150.55.32 කියලා එහෙම එකක් ලියලා තියෙන්නේ දුව. ගත්තා right. Okay. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. Right. Okay. Oh, no problem. Lalindi, ninth one, 61, yes, 59, 57. Yes. Yeah, that's correct, Dua. Google.com එකේ IP එක දාන්න දුව. ඒකට public එකක් වෙනම ප්‍රශ්න දීලා තියෙනවා. ඒක දාන්න. ළමයි අපිට මුණ ගැහෙන එක මං හිතන්නේ අවුරුද්ද පහුවෙයි මට තේරෙන විදිහට දැනට ආරංචි තියෙන විදිහට ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තම ටියුෂන්ස් පටන් ගන්න දෙනවා කියලා තමයි දැනට ආරංචියක් තියෙන්නේ. කලින් නම් ආරංචියක් තිබුණා මේ 15ට පස්සේ පටන් ගන්න දෙනවා කියලා බට් ඒක කන්ෆර්ම් වුන්නේ නැහැ. ඉතින් තව සති 4ක් විතර අපි අල්ලගෙන ඉමු. Then after I hope Corona will never bother us නේද? දැන් ටීචර්ස් ලටත් ඇති වෙලා තියෙන මෙහෙම දේවල් ටික කරගෙන ගිහිල්ලා ඉතින්. But like for the situation we have to get that.
දෙල්සර clearly we have to create 5 නේද? ඒ කියන්නේ අපිට branches 4කුයි head office එකයි තියෙනවා. So we need 5 subnets. Right? So those 5 is going to acquire the web server, DNS server and all these things. දැන් මේක මේ VPN එකක් නේ අපි කතා කරන්නේ. Virtual private network එකක් කිව්වම it's like it's a separate network from other things, right? ඒතකොට වෙන subnet පහක් තියෙන්නේ. ඒතර web server එකට DNS server එකටත් අපේ ඒ subnet එකෙන් එයාට හම්බෙන subnet එකෙන් අදාළ IPs දෙකක් තමයි ඒ දෙන්නට හම්බෙන්නේ. හරි කොබලන්න 10 හදලා ඉවර අය ඉන්නවද නැත්නම් තාම කරගෙන යනවද?
right. හරි ළමයි ඔයගොල්ලෝ කැල්කියුලේෂන් එක කොහොම කරගෙන යන්න දැන් 8:28 නිසා අපිට ඩිස්කස් කරන්න ටයිම් එකක් වෙන එකක් නැහැ 10th question එක. Right, so you do the calculation and send it to me. I'll see what it is whether you have done it correctly or not. And I'm going to do the rest of the questions. Like there are 10, 11, 12, and 13, as I remember. So like 4 more questions. And then we are going to try out the exam questions. So then you will realize why we have done this much of things when we are doing the exam questions, right? So next week, it's going to be the plan, right? And still I didn't get a time to print the unit 7. So right after I printed it, I'll put you the message. So please come and collect it after I send you the message, right? Not yet. So yeah, I'll end the session from here today, like 1 minute before, since you are doing the things still. So carry it out and try out the other questions as well at home. So it will be easy for us to finish it off, right? So I'll meet you on next Tuesday for the very same time, right? All right. Thank you very much, everyone. So keep trying this thing, right? Okay, people. All right. Good night, everyone. Thank you very much.